Matradevam cha Vande Rasa Vinodinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Mam Janmani Janmani Ishware, Bhavatat Bhakti Rahetu ki toi. O Lord of the universe, I desire neither wealth, followers, beautiful woman, nor poetic excellence. Birth after birth, may I have devotion to you that is free from every separate motive or desire for personal gain. Oh Señor del universo, no deseo riqueza, seguidores, mujeres hermosas ni excelencia poética. Nacimiento tras nacimiento, que pueda tener devoción por ti, libre de cualquier motivo separado o deseo de beneficio personal. Now this is the expression of compassion, Ahora esta es la expresión de la compasión which Mahaprabhu is making. que Mahaprabhu está diciendo. That deep humility of a devotee who has reached the stage of prema. Es la humildad tan profunda de un devoto que llegó al estadio de prema. Through his own conduct, Shri Mahaprabhu reveals to the world the different stages of their devotional practices. Mediante su propio comportamiento, Shri Mahaprabhu muestra al mundo las diferentes etapas de las prácticas espirituales. So at the stage of Rati, the moods expressed in Tranadapi Sunijena became natural and firmly established. Entonces, en la etapa del Rati, los estados expresados en Tranadapi Sunichena se vuelven naturales y quedan firmemente establecidos. And at the highest limit of this Rati stage, offenses are completely exhausted in such a condition. When Krishna Nam is uttered even once, the sacred love immediately arises. En el límite más elevado de este estadio de Rati, las ofensas quedan completamente eliminadas. En tal estado, cuando se pronuncia el Krishna Nama, incluso una sola vez surge el amor sagrado. Eimato hoiya jai Krishna Nam loy, Krishneru charane tar prem upujoy. One who takes Krishna Nam in this stage of Rati develops sacred love for the feet of Krishna. Quien toma el Krishna Nama en este estado de Rati desarrolla amor sagrado por los pies de Krishna. While Shri Gaura Hari was describing this profound and wonderful power of Shri Nama Prabhu in the Gambhira, the sweetness of Krishna arose in his remembrance. Mientras Shri Gaura Hari describía en Gambhira este profundo y maravilloso poder de Shri Nama Prabhu, la dulzura de Krishna surgió en su recuerdo. Ete kohite Prabhur Krishna spurti hoila, madhurya mojil mon ek shlok podhila. As he spoke in this way, Krishna manifested before Mahaprabhu's inner vision. His mind became immersed in Krishna's sweetness and he recited a verse. Mientras hablaba de esta manera, Krishna se manifestó ante la visión interior de Mahaprabhu. Su mente quedó sumergida en la dulzura de Krishna y recitó un verso. And what is that verse? Na dhanam, na janam, na sundaram, kavitam va jagadish kamay. So just how did he recite this verse? Entonces, ¿cómo es que él recitó este verso? Just by saying Krishna once. Con solo decir una vez Krishna. The moment he said Krishna once, the sacred love captured him. En el momento en el que él dijo una vez Krishna, el amor sagrado lo capturó. Ete kohite Prabhur Krishna spurti hoila. That he was completely immersed in Krishna's love. Que él estaba completamente sumergido en el amor de Krishna. So at that time, the ocean of Mahaprabhu's sacred love became stilled and overflowed. Entonces, en ese momento,
In that moment, the ocean of Mahaprabhu's sacred love el océano del amor sagrado de Mahaprabhu became stilled and overflowed. Stilled, churned. Como que se fue revuelto y se inundó de amor sagrado. Within that ocean of sacred love arose a wave of compassion, Y en este océano del amor sagrado nace una ola de compasión, which is one of the temporary emotion that nourishes the permanent loving mood. que es una de las emociones temporales que nutren el estadio del amor. Shri Rupa Goswami speaks the 33 different types of emotions and moods. Y Shri Rupa Goswami habla de los 33 tipos de humores, Is known as Vyabhachari Bhava. se lo conoce como Vyabhichari Bhava could be written in there. Shri Rupa Goswami explains. Shri Rupa Goswami explica. Yes? Can you read it? Vyabhichari Bhava. Can you pronounce? Vyabhichari, no, es Vyabhichari, no. Vyabhichari Bhavas. Very good. Gracias. So, now Bhakti Rasamrita Sindhu says, now the 33 emotions known as Vyabhichari Bhava are described. They move especially towards the permanent loving emotions and assist it. Entonces ahora el Bhakti Rasamrita Sindhu dice que ahora se describen las 33 emociones conocidas como Vyabhichari Bhavas. Estas se dirigen especialmente hacia el sentimiento amoroso permanente y lo ayudan. They are recognized through speech, bodily expressions, and inner emotional changes. Estas emociones se reconocen mediante las palabras, las expresiones corporales y los cambios internos del corazón. Sancharayanti bhavasya gatim sancharidopi te. Because they cause the loving emotion to move and develop, they are also called sanchari bhava. Debido a que hacen que el sentimiento amoroso se mueva y se desarrolle, también reciben el nombre de Sanchari Bhavas. They rise and subside within the nectar ocean of the permanent loving emotion. Estas emociones surgen y vuelven a sumergirse en el océano de néctar del sentimiento amoroso permanente. Like waves, they increase it and naturally become absorbed in it. Como las olas lo hacen crecer y finalmente vuelven a integrarse en él. Just as waves arise from the ocean, increase its movement and then merge back into it. Así como las olas surgen del océano y aumentan su movimiento y después vuelven a fundirse en él. These temporary emotions arise from the permanent loving mood, increases it, and finally merge back to it. Estas emociones temporales surgen del sentimiento amoroso permanente, lo intensifican y finalmente vuelven a integrarse en él. The function of compassion is described as follows in Bhakti Rasamrita Sindhu. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se describe la función de la compasión. Dukkha trasa aparadha dhair naur jityam tu deenata. Deenata, which means compassion, is the sense of one's own lowliness that arises from sorrow, fear, offense, and similar causes. Deenata, que significa compasión, es el sentimiento de la propia pequeñez que surge del sufrimiento, el temor, una ofensa y otras causas semejantes. Thus, when sorrow, fear, the awareness of offense or similar feeling arises, danya or compassion produce within the heart a deep sense of one's own smallness and unworthiness. Así, cuando surgen el sufrimiento, el temor, la conciencia de una ofensa u otros sentimientos semejantes, danya,
La compasión, Denya. denya, Yes. compasión produce en el corazón una profunda sensación de pequeñez e indignidad personal. That's why many times you read about gopis calling themselves, very unworthy. Sometimes you read it, Radharani is calling herself very unworthy. Por eso es que a veces que leemos que las gopis dicen que ellas mismas no son merecedoras, o que Radharani ella misma dice que no lo es. We feel it, oh, so much crying, so much negativity and all. No, this is not what it is. Entonces nosotros sentimos, mucho llanto, mucha negatividad, pero no es eso. This is not it is. It is just a one wave of emotion came, brought that mood, and then they spoke something, and then wave absorbed back in the ocean again. Sino que es una ola de emoción, de amor que surgió, entonces ellas hablaron y luego esa ola se volvió. So with this arising of this mood of denya, compassion, Mahaprabhu felt that there was no sacred love in his heart. He therefore began praying to Krishna for sacred love, pure bhakti. Con el surgimiento de este estado de compasión, dainya, Mahaprabhu sintió que en su corazón no había amor sagrado. Por eso comenzó a suplicar a Krishna que le concediera un bhakti puro. Kohite kohite prabhur denne bhadila, shuddha bhakti Krishna thani mangite lagila. As Mahaprabhu continued speaking, his humility increased and he began begging Krishna for pure bhakti. Mientras Mahaprabhu continuó hablando, su humildad aumentaba y comenzó a pedirle a Krishna un bhakti puro. Premer स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध सेई माने कृष्ण मोर नाहि प्रेम गंध. This is the nature of prema, sacred love. Esta es la naturaleza del prema, del amor sagrado. One who truly possesses sacred love thinks, I do not have even the slightest fragrance of sacred love of Krishna. Y quien verdaderamente posee el amor sagrado piensa que no tengo ni siquiera la más mínima fragancia de prema por Krishna. If you really see any exalted saints in Vrindavan, in Braj, Si uno ve a grandes santos en Vrindavan o en Braj, and if you ask them anything related or just even a blessing and just say that, oh, you have so much of love, you are so exalted. o si le pedís algún tipo de bendición y le decís que ay, vos tenés tanto amor, sos como tan grande, They start crying and they start to say, I don't have any love. I'm even unable to do any bhajan. y ellos comienzan a llorar y empiezan a decir, yo no tengo nada de amor, ni siquiera puedo hacer mi bhajan. And no matter how many times you just tell them, no, you have more love. And they will just bow down to you. And they say, no, I don't. I'm unable to do even any bhajan. Y no importa cuántas veces vos les digas a ellos que tienen tanto amor, ellos te van a hacer reverencias y te van a decir que ellos no tienen, ni siquiera pueden hacer bhajan. I'm just asking kripa. I'm just asking mercy. I'm just asking, hankering for mercy. Please, you also give me mercy. Entonces ellos solo te van a decir, no, yo estoy pidiendo por kripa, estoy pidiendo por la misericordia, estoy anhelando eso, así que por favor vos dame tu misericordia. So the humble state of mind expressed in this fourth verse by Shri Gaura Hari, who has accepted the mood of a devotee, is as follows. Entonces el estado de profunda humildad expresado en este cuarto verso por Shri Gaura Hari, quien ha asumido el sentimiento de un devoto, es el siguiente. That, O Lord of the universe. Que, oh Señor del universo. Señor. Bien. Okay. You are the creator, controller, and the destroyer of the world.
Tú eres el creador, controlador y destructor del mundo. And by the indication of your mercy, the Devas provided the living being of this world with their many kinds of objects of enjoyment. Por indicación de tu misericordia, los devas proporcionan a los seres vivientes de este mundo sus diferentes objetos de disfrute. I know that merely by your will I could obtain wealth, followers, and everything else. Sé que simplemente por tu voluntad podría obtener riquezas, seguidores y todo lo demás. But I have not the slightest desire for any of these things. Pero no tengo el más mínimo deseo por ninguna de estas cosas. Indeed, you do not give to your own beloved devotees, the devotees who have completely offered their hearts to you and whom you have accepted as your own, the wealth found in heaven, on earth, or in the lower worlds. De hecho, tú no concedes a tus propios devotos queridos, aquellos que han entregado completamente su corazón a ti y a quienes tú has aceptado como tuyos, las riquezas que existen en el cielo, en la tierra o en los mundos inferiores. This is because such wealth gives rise to hostility, anxiety, mental distress, pride, quarrel, and other disturbances. Porque tales riquezas pueden producir enemistad, ansiedad, sufrimiento mental, orgullo, disputas y otras perturbaciones. Anxiety means mental. Ansiedad. Huh? Okay. It would be ansiedad. Okay. I know, I said Okay. sufrimiento mental is like mental suffering. Okay. Punsam kilai kant dhyam swaka nam. Srimad Bhagavatam says, indeed, for those who are exclusively devoted to you and whom you regard as your own. Srimad Bhagavatam dice, en verdad, para aquellos que están exclusivamente entregados a ti y quienes tú consideras tuyos, Where the Lord's pure mercy manifests, there remains no further endeavors for dharma, artha, kama, or moksha. allí donde se manifiesta la misericordia pura del Señor, ya no queda ningún esfuerzo por alcanzar dharma, artha, kama o moksha, Which is known as religious attainment, wealth, enjoyment, or liberation. que es conocido como mérito religioso, riqueza, disfrute o liberación. If for some reason an endeavor for religious attainment, wealth, enjoyment, or liberation should arise even in an exclusively pure devotee, Shri Bhagavan Krishna himself destroys that endeavor. Si por alguna razón surgiera incluso en un devoto completamente entregado algún esfuerzo por alcanzar mérito religioso, riqueza, disfrute o liberación, Shri Bhagavan mismo destruye ese esfuerzo. Sixth canto says, Trair Varagi Kayas Vighatama. El sexto canto dice, So Sri Jiva Goswami writes the commentary of this verse, que Shri Jiva Goswami escribe un comentario sobre este verso, and he says he, Krishna, brings an end to the endeavors for the three worldly aims. dice que él, Krishna, pone fin al universo dirigido hacia los tres objetivos mundanos. When pure love arises, the devotee does not desire the heavenly worlds. Cuando surge el amor puro, el devoto no desea los mundos celestiales. The position of the creator of the world, Brahma, sole sovereignty over the entire earth, the 8 mystic powers beginning with anima or even liberation. El devoto no desea los mundos celestiales, la posición del creador del universo, Brahma, el dominio absoluto sobre toda la tierra, los 8 poderes místicos, comenzando con anima, Or even liberation. ni siquiera la liberación. The heart of a pure devotee remains constantly overwhelmed by an intense longing to meet his beloved Shri Krishna.
El corazón del devoto puro permanece constantemente abrumado por un intenso anhelo de encontrarse con su amado Shri Krishna. Now, please understand this in a very simple way. Pero por favor, entiendan esto de una manera simple. Shri Rupa Goswami writes in Bhakti Rasamrita Sindhu the definition of bhakti. Shri Rupa Goswami escribe la definición del Bhakti en el Bhakti Rasamrita Sindhu. And he starts the verse by saying, Anya abhilashita shunyam, that there shouldn't be any kind of desires. Y comienza el verso diciendo que no debería de haber ningún tipo de deseos. And to attain the unconditional love, we should start the practice unconditionally. Para obtener el amor incondicional, uno debe comenzar la práctica incondicionalmente. And a very nice thing he has written there. Y escribió algo muy lindo ahí. Now the word abhilasha. Abhilasha means desire. Que era la palabra Abhilasha. Abhilasha significa deseo. But why did he write abhilashita? Why did he add ta? Pero ¿por qué es que él escribió Abhilashita? ¿Por qué agregó el ta? When he is adding this, just one syllable, with the desire, ta, he is emphasizing not of any sorts of desires. Cuando él está agregando esta sílaba, ta, está enfatizando que ningún tipo de deseo. So that's the very first thing. Eso es lo primero. Gyan karma devnavratam means just not gyan and karma. Anything and everything, etc., 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 etc. Entonces quiere decir que no solamente jnana o karma, sino que todo, que todo y etcétera, etcétera, etcétera. Whatever is not bhakti, rejected. Que cualquier cosa que no sea bhakti, uno lo rechaza. That's why he said gyan karmadya. Karmadya means karma adi, etc. Karmadya significa karma adi, que quiere decir etcétera. It means etc. Whatever is there. I'm not writing too much. I'm just giving you a hint. Quiere decir etcétera, cualquier otra cosa que haya, no voy a escribir mucho, sino que le estoy dando como una ayuda. Very nicely, very simply, straightforward. Que muy simple y muy directo. Then, what kind of a bhakti I have to do? ¿Y ahora qué tipo de bhakti debo hacer? Now it's confusing. Ahora es confuso. Now I don't have to involve all the different yoga systems. Que ahora no tengo que involucrar a todos los otros sistemas del yoga. No karma, no hatha, no jnana, no tapa, no dhyana. Que no karma, no hatha, no jnana, no tapa. So, what kind of a yoga I have to do? The bhakti I have to do. Entonces, ¿qué tipo de yoga debo hacer yo? Y ese es el bhakti. The bhakti which is bhaktir uttama, the top class bhakti. Tiene que ser el bhakti que es de primera clase. He's not talking about just a simple, he's the top class, the unconditional one. No está hablando de uno simple, sino que uno de primera clase, incondicional. He says, Krishnanu Shilanam. That you have to follow Krishna. Y él dice que tenés que seguir a Krishna. Now, how to follow Krishna? Y ahora, ¿cómo seguir a Krishna? How to follow? Now the Sharanagati, 6 limbs of Sharanagati, surrender, will be applied here. Que ahora los Sharanagati. Sharanagati. Que estos como 6 extremidades que se tienen que aplicar. Pratikulasya sanko anukulasya sankalpaha pratikulasya varjanam. Whatever Krishna likes, I have to adopt that. Whatever he doesn't like, I have to reject that. Cualquier cosa que a Krishna le guste, yo tengo que adaptar eso. Cualquier cosa que a él no le guste, yo lo tengo que rechazar. Bhaktiruttama. That would be known as Bhaktiruttama. Y eso va a ser conocido como Bhaktiruttama. Now, in there also,
one has to understand Incluso ahí uno debe comprender why did really Mahaprabhu come? que por qué es que vino Mahaprabhu en realidad. He came to tell us the real unconditional love. Él vino a decirnos el amor incondicional real. There have been so many different types of devotees. Han habido muchos tipos diferentes de devotos. Prahlad Maharaj is there, Dhruv Maharaj is there, Pandavas are there, Kunti is there, Bhishma is there. Que Prahlad Maharaj está ahí, que los Pandavas, Kunti, Vishnu, Vritasur is there. Vretasur también. All, even in the different types of Brajvasis are there. Y también hay diferentes tipos de Brajavasis. But Mahaprabhu didn't come to give any of those kind of a bhakti. Pero Mahaprabhu no vino a dar ninguno de esos bhaktis. He only came to give the most unconditional bhakti, uttama bhakti. Él solo vino a entregar el bhakti más, the most, ¿dice? Uttama. No lleva the most, incondicional. Incondicional. El bhakti más incondicional, Uttama Bhakti. What was that? ¿Y cuál era este? Kamanuga. What is that? It is the bhakti of gopis and a particular type of gopis. Que ese es el bhakti de las gopis y de unas gopis muy en particular. Completely unconditional. Completely unconditional. Completamente incondicional, completamente. He did not come to give anything else because everything else was already given. Él no vino a dar ninguna otra cosa porque todo lo demás ya se había dado. Let's say there is a market. There are so many shops. Digamos que hay un mercado y hay varios negocios. So when there are all different types of sorts and you want to open a one shop also there in that market. Hay diferentes tipos de negocios y vos querés abrir uno específico en ese mercado. Intelligent person will not open the shop which is already there, open. Una persona inteligente no va a abrir un negocio que ya hay uno igual, o sea, no vas a abrir uno igual. He will open the shop which is actually not there. Sino que va a abrir el negocio que no se encuentra ahí todavía. And in there, if someone who is like Mahaprabhu, the one who is already infected by the Krishna prema, Y que ahí, que está Mahaprabhu, el que ya está infectado en el Krishna Prema, then he would be like, everyone are selling whatever, but no one is selling pure essence. él va a decir, todos están vendiendo lo que sea, pero ninguno está vendiendo la esencia pura. I feel people need the pure essence. Yo siento que las personas necesitan la esencia pura. And I want them to get this pure essence only. Quiero que ellos obtengan solamente esta esencia pura. So he opens one sampradaya, Gaudiya sampradaya. Entonces él abrió su sampradaya, la Gaudiya sampradaya. Even though there are different sampradayas already existed, different types of bhakti have been, preached there, taught there. Aunque ya existían otras sampradayas y otros tipos de bhaktis que ya habían sido enseñados, But Mahaprabhu understood that no one was giving the most pure, unconditional bhakti. pero Mahaprabhu había entendido que nadie había otorgado el bhakti más puro e incondicional. So that bhakti, has a specific kind of a practice. Entonces ese bhakti tiene un tipo de práctica específica. Now that bhakti is the bhakti of the gopis. Y ahora ese bhakti es el bhakti de las gopis. Now our acharyas also, teachers also, Goswamis also, they were the gopis as well. Y nuestros acharyas, nuestros maestros, nuestros goswamis también eran gopis. Now to be with our acharyas, be with those gopis, Y era para estar con esos acharyas, para estar con esas gopis, to follow their footsteps, para seguir sus pasos, we have to follow what is written in the scriptures. debemos seguir lo que está escrito en las
Now, scripture says, Vidhi Bhakti have no Shakti to take us to eternal Vrindavan or make us Gopi. Pero el Vaidhi Bhakti, en las escrituras dice que el Vaidhi Bhakti no tiene ningún Shakti para llevarnos al eterno Vrindavan o para darnos el humor del Gopi. So, one thing is clear. Entonces hay una cosa muy clara. We have to reject Vidhi Bhakti. Tenemos que rechazar el Vaidhi Bhakti. Mahaprabhu or six Goswamis never came and spoke anything good about Vidhi Bhakti. Que ni Mahaprabhu ni los Goswamis, ellos nunca hablaron algo, cosas buenas del Vaidhi Bhakti. They always said that Vidhi Bhakti have no power to give you unconditional love of those gopis from Vrindavan. Ellos siempre dijeron que el Vaidhi Bhakti no tiene ningún tipo de poder para otorgarte ese amor incondicional que poseen las gopis de Vrindavan. Rupa Goswami said that those who worship or practice Vidhi Bhakti, they will never reach eternal Vrindavan. Rupa Goswami dijo que aquellos que adoran o practican el Vaidhi Bhakti nunca van a llegar al eterno Vrindavan. Why can't they reach eternal Vrindavan? ¿Y por qué ellos no pueden llegar al eterno Vrindavan? Because they accept Krishna as Supreme God. Porque ellos lo aceptan a Krishna como el Dios Supremo. And gopis and brajavasis never accepted Krishna as Supreme God. Y las gopis ni tampoco los brajavasis nunca aceptaron a Krishna como el Dios Supremo. For them, who was he? Chico of Nanda Baba. Para ellos, él era el chico de Nanda. Aradhyo Bhagavan Brajeshtanaya Tatadham Vrindavanam. Who we have to worship? ¿A quién debemos adorar? Aradhyo, worship. Bhagavan, he is very Bhagavan. Que ahora Dios significa adorar y que Bhagavan, que él es Bhagavan. But that Bhagavan who became a son of Nanda Baba. Pero es ese Bhagavan que se convirtió en el hijo de Nanda Baba. Where does he live? ¿En dónde vive él? Tatadham Vrindavanam. The one who lives in Vrindavan. Aquel que vive en Vrindavan. That's why Raghunath Das Goswami says, I don't want to put any condition to love him. Por eso es que Raghunath Das Goswami dice que no quiere poner ninguna condición al amarlo. Whether he is God, supreme, or he is just a chico. Ya sea que él sea el Dios Supremo o solamente un chico. Very clearly he has written, whether he is a supreme God or he is just a chico from the village. Claramente él ha escrito que ya sea que él sea el Dios Supremo o un chico de un pueblo. I do not care. A mí no me importa. I love him. Yo lo amo. Unconditional. Incondicionalmente. So, in a very same way, he maybe has so many qualities or he maybe have no qualities at all. Y de la misma manera, ya sea que él posea muchas cualidades o que no tenga ninguna. I don't care. I love him. A mí no me importa, yo lo amo. So, because if I say, oh, I love him because of these qualities, you're putting the condition. Porque si yo digo lo amo por estas cualidades, entonces estoy poniendo una condición. In the beginning, it's nice. But at some point, we have to remove that condition. El comienzo está bien, pero en algún momento tenemos que remover esta condición. So those who actually accept him as Bhagavan, it's very supreme, supreme, supreme. Entonces aquellos que lo aceptan a él como Bhagavan, que es muy, muy, muy supremo, What happens with them is they feel scared when they see any kind of a sweetness. ellos se asustan cuando ven algún tipo de dulzura. Their mind cannot work on that time. Oh, Krishna with Radharani. No. Que su cerebro no puede funcionar en ese momento. Dicen Krishna con Radharani, no. But you want to go to eternal Vrindavan. Pero quieres ir al eterno Vrindavan. Why? ¿Por qué? Who lives there? Radha, Krishna and gopis. ¿Quiénes viven ahí? Radha y Krishna, las gopis.
What would you do there? You don't want to even hear about them. ¿Y qué harías ahí si ni siquiera querés escuchar sobre ellos? You feel so scared. No. But you want to go to Vrindavan. Either change your destination, please. Sentís tanto miedo cuando escuchás sobre ellos y decís, no, que si no cambia tu destino. Because it won't work out like this. You have to start loving from here, then only you would get there. Porque así no funciona. Primero uno debe comenzar a amar desde acá y luego puede llegar allá. Now, how to love them? Y ahora, ¿cómo amarlos? The idea has been that many people actually understood Raganuga Bhakti is something which is unattainable. El problema es que surge esta idea que todos piensan que el Bhakti, what is unattainable? Raganuga Bhakti. Que Raganuga Bhakti es inalcanzable. Now, what happens is Raganuga Bhakti is the sadhana bhakti. Rupa Goswami talks about there are two types of sadhana bhakti, means bhakti from which you can start. Ahora, lo que pasa es que el Raganuga Bhakti es el sadhana bhakti y Rupa Goswami. Rupa Goswami. Y Rupa Goswami habla de que hay dos tipos de sadhana bhakti, que es donde uno comienza. Mahaprabhu spoke the very same thing to Rupa Goswami in Chaitanya Charitamrita also. Only two types of sadhana bhakti, Vidhi and Raganuga. Y que Chaitanya Mahaprabhu le habló sobre esto mismo a Rupa Goswami de Chaitanya Charitamrita, diciendo que hay solamente dos tipos de sadhana bhakti, que es el Vaidhi Bhakti y el Raganuga Bhakti. And Mahaprabhu is saying, Vidhi Bhakti have no power whatsoever to take you to eternal Vrindavan. Y Mahaprabhu está diciendo que el Vaidhi Bhakti no tiene ningún tipo de poder en absoluto para llevarte al eterno Vrindavan. Only Raganuga Bhakti have. Rag marge je jan. Bolo. Na. Those who actually worship Krishna in the Rag Marga. Que aquellos que adoran a Krishna en el Rag Marga. For them, they can attain Krishna in Vrindavan. Que ellos pueden alcanzar a obtener al Krishna en Vrindavan. Now the idea was given by some people that if you will start with Vidhi Bhakti, one day you will get Raganuga. Y ahora una idea que fue dada por unas personas sobre que si uno comienza el Vaidhi Bhakti puede alcanzar el Raganuga Bhakti. But that is not somewhere, it's something which is nowhere written. Pero eso no se encuentra escrito en ningún lado. And Mahaprabhu is saying, just reject Vidhi Bhakti, please. Mahaprabhu only appealed to give Raganuga, not Vidhi. Y Mahaprabhu está diciendo, por favor, rechacen el Vaidhi Bhakti. Que Mahaprabhu vino a dar Raganuga Bhakti, no el Vaidhi Bhakti. So, Sakal Jagat Kare more Vidhi Bhakti. Mahaprabhu is saying the entire world do my Vidhi Bhakti. Mahaprabhu está diciendo, el mundo entero realiza mi Vaidhi Bhakti. And Vidhi Bhakti have no Shakti to attain Madhurya. Mahaprabhu is saying. Mahaprabhu está diciendo que el Vaidhi Bhakti no tiene ningún tipo de Shakti para obtener Madhurya. So Madhurya is the unconditional love of gopis. Pero el Madhurya es el amor incondicional de las gopis. If you will attain it, then only you can go to eternal Vrindavan. Y que si lo obtenés, ahí sí vas a poder ir al eterno Vrindavan. It is the visa. A permanent residency. But at somewhere, some people actually thought about it, that by doing Vidhi Bhakti, one day you will attain Raganuga. Pero en algún momento unas personas pensaron que al realizar el Vaidhi Bhakti no va a poder obtener el Raganuga. Now the question comes, which stage of Raganuga would they attain? Y ahora surge la pregunta, ¿a qué estadio del Raganuga obtendrían? ¿A qué estadio llegarían? After doing the Vidhi Bhakti, they say, after Anartha Nivrati, you will attain Raganuga. Ellos dicen que luego de realizar el Vaidhi Bhakti,
después de la Anarta Nivrati es que alcanzase Raganuga. So the question comes, once, let's say, Anartha Nivrati happens. Entonces ahora surge la pregunta, digamos que ya surgió, ya pasó la Anarta Nivrati. So now, on which stage of Raganuga will they go? Entonces ahora, ¿a qué estadio de Raganuga irían? Will they go to Raganuga Sadhana Bhakti, first stage? Van a ir al primer estadio de Raganuga del Sadhana Bhakti. Because Raganuga stages and Vidhi Bhakti stages are same. Porque los estadios de Raganuga y del Vaidhi Bhakti son los mismos. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nistha, Ruchi, Anartha Nivrati, Ruchi, Asakti, then Rati, then Prema. So these stages are there in the Vidhi Bhakti, these stages are there in the Raganuga Bhakti. Estos 9 estadios se encuentran, son los mismos tanto en el Vaidhi Bhakti como en el Raganuga Bhakti. So now the question comes, a very logical question. Entonces ahora surge una pregunta muy lógica. Those who have introduced Vidhi Bhakti to the world, and they say that by doing the Vidhi Bhakti one can attain the Raganuga Bhakti. Aquellos que introdujeron el Vaidhi Bhakti al mundo, diciendo que a través del Vaidhi Bhakti, a través de practicar el Vaidhi Bhakti, uno puede alcanzar el Raganuga. So the question comes, on which stage of Raganuga will they go after Anartha Nivrati? Entonces surge la pregunta que ¿a qué estadio del Raganuga van a llegar luego de alcanzar el Anartha Nivrati? Will they go to the first Shraddha of Raganuga? ¿Van a ir al primer Shraddha del Raganuga? Or they will go after Asakti? Will they go to a Bhava Bhakti or Rati stage of Raganuga? ¿O van a ir al Asakti o al estadio del Baba Bhakti o del Rati? And Rupa Goswami is saying, the path of Vidhi and Raganuga are known to be separate from each other. Shri Rupa Goswami está diciendo que el camino del Vaidhi Bhakti y del Raganuga Bhakti son conocidos por estar separados entre ellos. Engagement in these two forms of practices certainly awakens two distinct varieties of emotions, bhava. Que al involucrarse en estos dos tipos de bhaktis, despiertan diferentes emociones, diferentes bhavas. So, obviously, Rupa Goswami is saying you cannot jump from Vidhi to Raganuga. Entonces, obviamente, Shri Rupa Goswami está diciendo que uno no puede saltar del Vaidhi Bhakti al Raganuga. But at some point, someone has come up and said, mixed the whole philosophy in a wrong way. Pero en algún momento una persona mezcló la filosofía de forma incorrecta. And everyone started doing Vidhi Bhakti. Y todos comenzaron a hacer el Vaidhi Bhakti. By understanding one day we will attain eternal Vrindavan. Entendiendo que algún día iban a obtener el eterno Vrindavan. Now let's say what Mahaprabhu is saying. Ahora, fijémonos en lo que dice Mahaprabhu. Vidhi bhaktaye parshad dehe vaikuntho jaye. Through Vidhi Bhakti, one will attain the form of an associate in Vaikuntha. A través del Vaidhi Bhakti uno va a obtener la forma de un asociado en Vaikuntha. Aishwarya Jnane means understanding Krishna is very supreme, supreme, supreme. Entendiendo que Krishna es muy, muy supremo. Vidhi bhajan kariya means he started doing, oh, he's the supreme God. I'm doing the chanting, kirtan, is supreme. No, él es el Dios supremo, yo estoy cantando, haciendo kirtan para él que es el supremo. Mahaprabhu is saying, I'm not. Que Mahaprabhu lo está diciendo. Vaikuntho jaye chaturvidha mukti paye. That person will attain one of the liberations and reach Vaikuntha. Que esa persona va a obtener un tipo de liberación y va a alcanzar Vaikuntha. What to do? ¿Qué hacer? So, and that's what Sakal Jagat Mor Kore Vidhi Bhakti. The entire world
they do worship me in vidhi bhakti. Que el mundo entero me adora a través del Vaidivakti. Vidhi bhaktaye vraja bhave paite nahi shakti. Vidhi bhakti have no power to attain Vrindavan bhakti. Que el Vaidivakti no tiene ningún poder de obtener el Bhakti de Vrindavan. Mahaprabhu is saying, again I am not. Mahaprabhu está diciendo la vuelta. Chaitanya Charitamrit, in the Adi Leela, El Chaitanya Charitamrita en el Adi Leela. and chapter 3, you can go and do this homework. En el capítulo 3 que pueden ir a hacer esta tarea. And if I'm not wrong, the verse would be 15 or 16. Y si estoy en lo correcto, el verso serían 15 y 16. So it is nice for you to do the homework, so you can also understand. Sería lindo que ustedes puedan hacer la tarea, así pueden entender. So Chaitanya Charitamrit Adi Leela, Entonces, Chaitanya Charitamrita, la Adi Leela, chapter 3, capítulo 3, and verse could be 15 or 16 something. y el verso podría ser 15 o 16. So have a look. Entonces, fíjense. ऐश्वर्य जनाते सब जगत मिश्रिता ऐश्वर्य स्थिल प्रेमे नहीं मोर प्रीता द डिवोशन of the world is mixed with the knowledge of that I am very supreme. Que la devoción del mundo está mezclada con el conocimiento de que yo soy el más supremo. And I do not delight in love diluted with that kind of understanding. Y que yo no me, como que yo no disfruto, yo no me regocijo in that, I don't delight. With that idea. Y que yo no me regocijo en esa idea. Then Mahaprabhu is saying, y luego Mahaprabhu está diciendo, if you want to write it for your homework, si lo quieren escribir para su tarea, it would be in Madhya Leela, que va a estar en el Madhya Leela, and chapter 21, if I'm not wrong. en el capítulo 21. And verse could be after 100. I can't remember right now the exact number. Y que el verso podría ser luego en 100, que no me acuerdo exactamente ahora cuál. But if you want, you can just like write it, the first word. Pero si quieren pueden escribir la primera palabra. Karma. Karma. Is the very first word. Karma es la primera palabra. So karma, tapa, yoga, jnana, vidhi, bhakti, japa, dhyana, iha, haite, madhurya, durlabha. Sweet madhurya. Madhurya is the love of the gopis in Vrindavan. Madhurya es el amor de las gopis en Vrindavan. Is very difficult to attain. Que es muy difícil de obtener. Through karma. Means karma yoga. A través del karma, quiere decir karma yoga. Tapa, I don't know how can say tapa, austerity. Entonces del tapa a la austeridad. Hatha yoga. Hatha yoga. Okay. Jnana yoga. Vidhi bhakti. Mahaprabhu is saying, Vidhi bhakti. Japa is a different type of a japa. And dhyana, again, is a different type of dhyana yoga. A different type of a meditation yoga. So, Vidhi bhakti, japa, is it one thing or is it two separate things? No, two separate things. Vidhi bhakti, japa, and dhyana. Okay. El Vidhi bhakti, el japa, que es otro tipo de japa, y el dhyana. Iha haite madhurya durlabha. Durlabha means unattainable. Durlabha significa inalcanzable. What is unattainable? Madhurya. ¿Y qué es inalcanzable? El madhurya. What is madhurya? Gopis' unconditional love from Vrindavan. ¿Y qué es madhurya? El amor incondicional de las gopis en Vrindavan. Kevalo. Only. Kevalo means only. Kevalo significa solo. Je rag marge
those who follow, practice Raganuga Bhakti. Solo aquellos que practican el Raganuga Bhakti. Bhoje Krishna Anurage means they worship him, adore him, love him in a mood of Brajvasis, like he's not God. Que ellos lo adoran, lo aman, que lo aman en ese humor de los Brajavasis. Tare Krishna Madhurya Sulabha. For them, that Gopi's Madhurya love is attainable. Que para aquellos ese amor de las gopis, el madhurya, es alcanzable. So unconditional love, which Mahaprabhu is experiencing right now in this verse which we are discussing. Entonces el amor incondicional que está experimentando Mahaprabhu en este verso, that is Raganuga. That's not Vidhi Bhakti. Que ese es Raganuga, no es el Vaidhi. And this is what Mahaprabhu is teaching. Is nowhere spoken that one has to practice Vidhi Bhakti. Y esto es lo que Mahaprabhu está enseñando, que él en ningún lado habló de que uno debe practicar el Vaidhi Bhakti. He has not a single six Goswami have spoken about that one has to practice Vidhi Bhakti. Ni uno de los 6 Goswamis ha dicho que uno debe practicar el Vaidhi Bhakti. Now in the Ragavartma Chandrika we were discussing just a couple of days back. Ahora en el Ragavartma Chandrika estábamos discutiendo hace unos días. It means a guidebook of Raganuga. Es un Or the libro, path of Raga. es un libro que es la guía del camino del Raganuga. Written by Shri Vishwa Chakravarti Thakur. Escrito por Shri Vishwanath Chakravarti Thakur. Just 10 pages. Solo 10 páginas. The smallest book ever. Es el libro más pequeño. Now he talks about there are 3 types of bhakti people do. Pero él habla de que hay 3 tipos de bhakti que todos hacemos. And he talks about that because of the 3 types of bhakti, there is a 3 type of destinations. Y le habla que porque hay 3 tipos de bhaktis, hay 3 tipos de destinos. Those who worship him in a vidhi bhakti and understand he is the supreme, always afraid and all, will end up going to Vaikuntha. Aquellos que lo adoran a través del Vaidhi Bhakti, pensando que él es el más supremo y que siempre tienen miedo, van a ir a Vaikuntha. Those who are worshipping Radha and Krishna with a vidhi, same vidhi bhakti, but want to go to eternal Vrindavan. Aquellos que están adorando a Radha y a Krishna con el mismo Vaidhi Bhakti, pero queriendo ir al eterno Vrindavan. But their practices are not Raganuga, only vidhi. Pero sus prácticas no son Raganuga, sino que son solo de Vaidhi. Once they will attain sacred love in vidhi bhakti, Que primero van a obtener el amor sagrado en el Vaidhi Bhakti, they will go to eternal Dwarka. y luego van a ir al Dwarka eterno. And they will go, that very person will go and attain the group of Satyabhama there. Y esa persona va a alcanzar estar en el grupo de Satyabhama. Why? Because Satyabhama have same kind of a mood like Radharani. ¿Por qué Satyabhama? Porque ella tiene un humor más parecido como el de Radharani. So that person will go to Dwarka. Why? Because he's not too much into intimate pastimes of Radha and Krishna and services. Y que esa persona va a ir a Dwarka porque no está quizá muy interesado en esos pasatiempos más íntimos de Radha y Krishna en esos servicios. So he would be in the majestic way, Krishna, Satyabhama, all royal, dressed up, doing everything in a royal way, so that person can connect with that. Entonces ahí va a ser todo más como de la realeza, como está Krishna y Satyabhama. Entonces la conexión, la relación va a ser más como de realeza. And the one who will only follow Raganuga Y aquel que solo sigue Raganuga will attain Vrindavan and the group of Rupa Manjari. va a obtener a Vrindavan y estar en el grupo de Rupa Manjari, Rupa Goswami, que es Rupa Goswami. and will become a maid of Radharani.
se va a convertir en una sirvienta de Radharani. So here we are specifically only talking about Raganuga Bhakti. Entonces acá específicamente estamos hablando solamente de Raganuga. So don't get afraid. Entonces no tengan miedo. We have to get ready. Hay que prepararnos. If you want to go to Eternal Vrindavan. Si es que quieren ir al Eterno. If you don't want to, no matter, sir. You do whatever you like. Si no querés, bueno, no importa, Señor, usted puede hacer lo que quiera. It's like you want to become a surgeon, but you're so afraid of even seeing the person lying on a stretcher or an operation theater without clothes. Es como si vos quisieras convertirte en un cirujano, pero te da mucho miedo ver a una persona desnuda acostada en la camilla de cirugía. You cannot become the doctor then, a surgeon. No vas a poder convertirte en un cirujano. You cannot become the ICU nurse also. Vos te vas a poder convertir en una enfermera ICU, cuidados intensivos. So we have to understand, you want to be with Radha and Krishna, then prepare yourself, train yourself in a right way. Entonces tenemos que entender que si quieren estar con Radha y Krishna, si tienen que preparar y entrenarse de la forma correcta. And it will start from the day one, the way the training of nurses or doctors start. Debe empezar desde el primer día, así como tienen los entrenamientos las enfermeras y los doctores. They see more bodies without clothes, but they don't get lust. Que ellos ven más cuerpos sin ropa, pero no les agarra lujuria. And a normal human being, if he sees someone, without clothes, will get lust. He's not trained. Those people are trained. Que un ser humano normal, si en un día cotidiano ve a una persona sin ropa, le va a agarrar lujuria, pero como ellos están entrenados, no les pasa. So the understanding has to be correct. If you want that ICU job, have it. Entonces, el entendimiento debe ser correcto, que si uno quiere el trabajo en cuidados intensivos, que uno lo tenga. And that's why all the scripture talk about that ones who start to even read, practice in a correct way, all his lust, desires washes away. Eso es que las escrituras dicen que si uno comienza a leer y estudiar de la manera correcta, que todos los deseos, la lujuria y todo se va a ir. So, the pure devotee, Entonces el devoto puro, the state of a mind of the pure devotee is expressed in the following verse of Srimad Bhagavatam. el estado de the mind of the heart. The mind or heart, El estado de la mente o el corazón del devoto puro se expresa en el siguiente verso. Ajat paksha eva mataram khagahas tanyam yatha vat sataraha chudartaha priyam priyev vyushitam visharna mano arvindaksha didrakshate tvam. Vratasur is saying, O lotus-eyed Lord, just as young bird whose wings have not yet grown waits for its mother to return, just as a hungry tethered calf longs for its mother's milk, and just as a woman separated from her beloved waits sorrowfully to meet him again, similarly my mind desires only to see you. Shri dice, oh Señor de ojos de loto, así como un pequeño pájaro cuyas alas aún no han crecido, espera el regreso de su madre, como un ternero hambriento y atado, anhela la leche de su madre, y como una mujer separada de su amado, espera con tristeza volver a encontrarse con él, de la misma manera mi mente desea únicamente verte a ti. Vishwanath Chakravarti Thakur writes a commentary on this verse. Y Vishwanath Chakravarti Thakur escribe un comentario sobre este verso. Although the devotee may be overwhelmed by the intense longing, attainment of Shri Krishna depends upon Shri Krishna's own independent will. It cannot be achieved by the devotee's own power. To explain this, 3 examples are given. Aunque el devoto pueda estar completamente abrumado por un intenso anhelo alcanzar a Shri Krishna, depende de la voluntad independiente del propio Krishna. No puede lograrse mediante el poder del devoto. Para explicar esto se presentan 3 ejemplos.
Ajat paksha eva mataram khagaha. An unfledged baby bird frightened by an owl or tormented by the hunger remains constantly anxious to see its mother, thinking, when will my mother come? Un pequeño pájaro cuyas alas aún no se han desarrollado, asustado por un búho o atormentado por el hambre, permanece constantemente ansioso por ver a su madre, pensando, ¿cuándo vendrá mi madre? At even the slightest movement of the leaves, it thinks perhaps my mother has come, and chirping softly opens its little beak. Ante el más mínimo movimiento de las hojas piensa, quizá ha llegado mi madre, y mientras gorjea suavemente, abre su pequeño pico. Then its mother comes, protects the chick from the owl and other dangers, and out of her natural maternal affection places into its beak the tiny insect has especially brought, thus revealing its hunger. Entonces su madre llega, lo protege del búho y de otros peligros, y por su natural afecto maternal, coloca en su pico los pequeños insectos que ha traído especialmente para él, calmando así su hambre. In the same way, Shri Krishna appears ready to protect Shri Vratasur from the threefold suffering and from enemies such as Indra, and to fulfill his desire by granting him enjoyment such as heaven or the position of Brahma. De la misma manera, Shri Krishna parece estar dispuesto a proteger a Shri Vritasura de los tres tipos de sufrimiento y de enemigos como Indra, y a satisfacer sus deseos, concediéndole disfrutes como el cielo o la posición de Brahma. So, but the very thought of this causes dissatisfaction of Vritasur's heart. He therefore says, other than serving you and tasting your sweetness, I desire nothing. And apart from this demonic body which stands as an obstacle to attaining you, I have no other suffering. Pero la sola idea de recibir estas cosas produce insatisfacción en el corazón de Vritasura. Por eso dice, fuera de servirte y saborear tu dulzura, no deseo nada. Y aparte de este cuerpo demoníaco, que es un obstáculo para alcanzarte, no tengo ningún otro sufrimiento. Yet this example is still present, affection motivated by self-interest. Dissatisfied with it, Vratasur introduced another example. Sin embargo, este ejemplo todavía muestra un afecto motivado por el interés propio. Insatisfecho con él, Vritasura presenta otro ejemplo. Istanyam yatha, a newborn calf tied with a rope in the householder's home, becomes distressed by hunger and remains completely absorbed in longing to drink its mother's milk. Un ternero recién nacido, atado con una cuerda en la casa de su dueño, sufre por el hambre y permanece completamente concentrado en el deseo de beber la leche de su madre. And here too, although the milk comes from the mother's own body, what is seen is the calf's desire for his own satisfaction. Pero también aquí, aunque la leche procede del propio cuerpo de la madre, lo que se observa es el deseo del ternero de satisfacer su propia necesidad. There is no desire here to serve the mother. No existe aquí ningún deseo de servir a la madre. Therefore, dissatisfied with this example as well, Vritasur gives another example. Por eso, todavía insatisfecho con este ejemplo, Vritasura presenta otro. Priyam Priyeva. When the beloved husband of a loving woman has gone to a distant land, she becomes deeply afflicted by separation. Cuando el amado esposo de una mujer llena de amor se encuentra en una tierra lejana, ella queda profundamente afligida por la separación. She longs to serve her beloved with all her senses and thereby gives him happiness. Anhela servir a su amado con todos sus sentidos y así hacerlo feliz. At the same time, she longs for all her own senses to be delighted by the beauty, qualities, pastimes, skill, and other excellences of her beloved. Al mismo tiempo, desea que todos sus propios sentidos sean deleitados por la belleza, las cualidades,
los pasatiempos, la destreza y las demás excelencias de su amado. So in the same way, I too am overwhelmed by longing to serve Shri Krishna with my body, speech and mind. De la misma manera, yo también estoy completamente abrumado por el anhelo de servir a Shri Krishna con mi cuerpo, mis palabras y mi mente. And that is why I want pure devotion from you, Krishna. Y por eso es que quiero devoción pura por vos, Krishna. Because I want to serve you unconditionally. Porque quiero servirte incondicionalmente. So why do we need this very devotion which is free from the personal gain? Entonces, ¿por qué queremos esta devoción que está libre de toda ganancia personal? And the two reasons have been given by the different acharyas. Se han dado dos razones por los diferentes acharyas. Maya ko sab jag bhaje, madho bhaje na koi, jo kadapi madho bhaje, maya cheri hoye. माया चेरी होए रहे चरणन लपटानी, जो मल्यज के संग सहज सौरभ सुखदानी, भगवत रसे कनन्य होए सतगुरु की दाया, माधो सो मन लगे मोह मद छूटे माया. So the very first thing is the whole world serves Maya. Entonces, lo principal es que todo el mundo sirve a Maya. Hardly anyone worships Madhav. Casi nadie adora a Madhav. But whoever comes to worship Madhav, Maya herself becomes his servant. Pero cuando alguien llega a adorar verdaderamente a Madhav, la propia Maya se convierte en su sirviente. So right now we are the servant of Maya. Entonces ahora somos los sirvientes de Maya. If we become a servant of Krishna, Maya becomes your servant. Y si nos convertimos en sirvientes de Krishna, Maya se va a convertir en nuestra sirviente. Maya becomes his servant and remains clinging at his feet, at the devotee's feet. Maya se convierte en su sirvienta y permanece aferrada a sus pies, a los pies del devoto. Maya cheri hoye rahe charanan laptani. Laptani means grabs your feet. Laptani significa que te agarra los pies. Just as delightful fragrance naturally remains inseparably associated with the sandalwood, she never leaves. She doesn't want to leave your lotus feet. Así como la agradable fragancia permanece naturalmente inseparable del sándalo, que ella nunca se quiere ir de tus pies, de los quiere agarrar. भगवत रसे कनन्य हुए सतगुरु की दाया, माधो सो मन लगे मोहम्मद छूटे माया. By the grace of the true Guru, one becomes an exclusive devotee of Bhagavan Shri Krishna. When the heart becomes attached to Madhav, delusion, pride and Maya fall away. Por la gracia del verdadero Guru, uno se vuelve un devoto exclusivamente dedicado a Shri Krishna. Cuando el corazón se apega a Madhava, desaparece la ilusión, el orgullo y Maya. That's the first one. First reason. The Maya becomes your disciple. Esta es la primera razón que Maya se convierte en tu discípulo. Maya cheri hoy. Cheri means disciple. Cheri significa discípulo. So the second reason. Y ahora la segunda razón. श्याम सब ही के जिए की जानत है, करत भक्ति व्यापार लोभ लग ताही कहाँ कछु मानत है. अंतर्जामी सबके स्वामी सहज प्रीति पहचानत है. श्री बिहारी जी दास निहि कामनी मन की रति, श्री मुख बरनी बखानत है. Shyam means Krishna knows the heart of everyone. Shyam, queriendo decir Krishna, conoce el corazón de todos. What regard can he have for those who turn bhakti into a transaction, practicing it out of greed for some return? ¿Qué valor puede dar él a quienes convierten el bhakti en una transacción y la practican por el deseo de obtener algo a cambio? He is the indwelling knower and the Lord of all. Él conoce cada razón de él. Él es el Señor de todo. No, he is the knower of each and everyone's heart. Okay. Él conoce cada corazón
de dentro. And he immediately recognized genuine natural love. Y él reconoce inmediatamente el amor genuino y natural. It is the love dwelling in the hearts of those who seek nothing for themselves that he himself acknowledges and praises. Es el amor que habita en el corazón de quienes no buscan nada para sí mismos, el que él mismo reconoce y elogia. And that's why Krishna always praises gopis, Y por eso es que Krishna siempre elogia a las gopis, because of their unconditional love. por su amor incondicional. So that is why Y es por- Mahaprabhu is saying, I do not want money, wealth, followers. Y por eso es que Mahaprabhu está diciendo, yo no quiero dinero, riqueza, seguidores. I just want one thing from you, and that is pure bhakti. Yo solamente quiero una cosa de vos y eso es el bhakti puro. And not just in this life. Y no solamente en esta vida. Life after life after life after life, wherever I am, however I am. But I just want your pure bhakti, nothing else. Que vida tras vida tras vida, donde sea que esté, como sea que yo esté, lo único que quiero es tu bhakti puro. And this is the understanding of Mahaprabhu's Shikshashtakam, verse 4. Y este es el entendimiento del cuarto verso del Shikshashtakam de Mahaprabhu. Radhe Radhe. Radhe, Radhe. Krishna Krishna. So, if anyone have any questions related to this very class, Entonces, si alguien tiene una pregunta relacionada a esta clase, and maximum only 3 questions. y máximo solo 3 preguntas. And yes, please. Bueno, tú comentas que Chaitanya Charitamrita se habla acerca de los dos tipos de bhakti, ¿no? So you say that in the Chaitanya Charitamrita it is spoken with these 2 different bhaktis. And Bhakti Rasamrita Sindhu also, I have said both. Y también el Bhakti Rasamrita que nos ¿Cómo entender que a esta parte del mundo llegó de esta manera? O sea, así lo permitió alguien, ¿no? Entendiendo que es Krishna. Que primero llegó como una persona que indujo el Vaidhi Bhakti y nosotros hacemos parte de eso, ¿sí? O sea, y eso está todavía dentro de nosotros. ¿Cómo entender, dar ese paso a Raganuga Bhakti? Porque hace parte de nosotros en estos momentos, ¿no? Que apenas escuchamos esto. So he's saying that someone brought the Vaidhi Bhakti here. Yes, so these Vaidhi Bhakti might have come because Krishna's will, and that this Vaidhi Bhakti is now part of us. So how to take that step towards Raganuga Bhakti when it's still part of us, the Vaidhi Bhakti? By approaching Raganuga Gurus. Al acercándote a gurus que sean Raganuga. You have to understand, there are different trainers. Hay que entender que hay diferentes entrenadores. There are different artists. One same photograph, but a different type of artists do make the different type of, arts, or they bring the different techniques. Que hablemos de artistas, que hay una misma imagen, pero diferentes artistas van a traer distintas técnicas. So in a very same way, Raganuga technique is very different. Entonces, de la misma manera, la técnica de Raganuga es muy diferente. Raganuga practice have 4 main practices, Que la práctica de Raganuga posee 4 prácticas principales, which is spoken by Shri Rupa Goswami que son dichas por Shri Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. en el Bhakti Rasamrita. Tell me, Neelmani. Así me 1 through 5. Vaidiraga Chetisa Dvida Sadana Vida. That is Bhakti Rasamrita Sindhu. That is saying that sadhana bhakti are 2 types, Vidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. This is Rupa Goswami is speaking. But I'm talking about the other one. What was I speaking? I just forgot. 4 main practice techniques spoken by Shri Rupa Goswami.
Shri Krishna Janam Chasya. Come on. I'll give you, I'm just checking the, what do you say? 1 to 5. No. I know 1 to 5. I'm giving you the 1 to 294 for you, for everyone. 1 to 294. Got it? Por favor, please speak. Chico. Krishna smaran janam chasya pristam nija samhitam. Tat kataratas chasav kuryat basham braje sada. Now speak it please in Espanol. Por favor. Recordando a Brindavan, recordando la forma de Krishna en Brindavan y sus asociados queridos que tienen inclinaciones por un servicio similar al de uno, absorbiéndose uno mismo en oír temas relacionados con ellos. Uno debe siempre vivir en Braj. Ese es el 1, 2, 2, 9, 4. You spoke, right? Everything, 4 of them. Perfect. So these are the 4. Rup Goswami is speaking. Esos son los 4 prácticas que Rup Goswami está. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 2, 9, 4. Homework. El Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 2, 4, 4. 294. 1.2.294. Ok. 1.2.1.2.2.94. Está bien, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. सूकर हुए कब रास रचायो अरु बावन हुए कब गोपी नचाई. When he became Varha, did he do any kind of a rasa when he came in a Varha avatara? Cuando él vino en el avatar de Maharaj, él realizó un tipo de raza. Ras, a dance. De la danza. No. Aru Bavan hue kab gopi nachai. When he came as a Vaman Bhagwan, did he come and make all the gopis dance? ¿Qué más? Vaman. Cuando él vino como Bhagavan, ¿hizo algún tipo de raza con las gopis? No. Meen hue kaun ke cheer hare. When he became fish, did he try to steal gopis' clothes? Cuando él se convirtió en un pez, intentó de robarle las prendas de ropa a las gopis. Na. Kachua banike kab been bajai. When he became Kashyavatar, tortoise, turtle, whichever word is right. Did he play the flute? Cuando él vino en Kashyavatar, la tortuga, él tocaba la flauta. हुए नरसिंह कहो हरिजू तुम कौन के छतियन रेख लगाई. When he became Narsinga, did he come and started hugging gopis? Cuando él se convirtió en Narasimha, él estaba abrazando a las gopis. Can you even imagine going to Vrindavan and performing ras? ¿No podrías imaginarte él yendo a Vrindavan y realizando el rasa? Narsinga Dev. वृषभानु लली प्रगटी जब ते तब ते तुम केली कला निधि पाई. From the day Radharani was born on this earth, Krishna got all the arts to play the flute, to dance. Desde el día en que Radharani tomó nacimiento en este mundo, es que Krishna obtuvo todas sus, como esos tipos de arte, como tocar la flauta, danzar. Even in Chaitanya Charitamrita, it says
that who is Radharani? It says that Radharani is the dancing guru of Krishna. En el Chaitanya Charitamrita dice quién es Radharani y dice que Radharani es la maestra de danza de Krishna. Otherwise, do you think a cowherd boy can dance? De lo contrario, ¿pensás que un pastorcito puede danzar? Every day he used to go to pasture land to wrestle with his friends and to play hide and seek game. Todos los días él iba a pastorear, a jugar con sus amigos, a la lucha y a las escondidas. So it was an association of Radharani. That cowherd boy, wild one, became very gentle Krishna. Entonces fue la asociación de Radharani que este pastorcito tan salvaje se convirtió tan gentil So, y dulce, ¿no? So what Rupa Goswami is saying? Rupa Goswami is saying, meditate that Krishna. Entonces Rupa Goswami está diciendo que hay que meditar en ese Krishna. Raganuga Bhakti. Because we want to attain him and his love only. Raganuga Bhakti porque queremos obtenerlo a él y a ese amor solamente. You don't want to attain anyone else's love. No querés obtener el amor de nadie más. Mahaprabhu is only talking about that. What is your goal? The goal is Krishna Prema. Mahaprabhu está diciendo cuál es tu única meta. La meta es el Krishna Prema. So you have to meditate upon those pastimes, that Krishna. Entonces hay que meditar en esos pasatiempos, en ese Krishna. Krishnam Smarana. Meditate that Krishna of Vrindavan. Meditar en ese Krishna de Vrindavan. Janam Chasya Pratistham means that those who have that kind of a love start associating with them. Que uno debe comenzar a asociarse con aquellos que ya tienen ese tipo de amor. And start to love them. Y como hay que comenzar a amarlos. If you want to do some kind of a business, you need to be with those businessmen first. Si quieres hacer algún tipo de negocios, tenés que estar con los hombres de negocios. So this is our business. Este es nuestro negocio. Nij samhitam. Krishnam Smaranam. Krishnam Smarana. Janam Chasya Pratistham. Nij samhitam. Nij samhitam means that you have to now start training yourself. Y que uno debe comenzar a entrenarse a uno mismo. Training in a way, the way the six Goswami have trained us. Y entrenarse de la forma en la que los hijos Swami nos han entrenado. By understanding that one day if I get trained correctly, my six Goswami will bestow their mercy and I will attain that service of Radha and Krishna. Y entrenar de tal manera que uno piensa que si uno entrenó de la forma correcta a obtener las bendiciones de los hijos Swamis y de alcanzar ese servicio. Just imagine it's a company. Vrindavan is a company. Imagínate que Vrindavan es una compañía. There are different departments. Que hay distintos departamentos. Now in those departments, there is a department of Radharani's maid servants. Y en esos departamentos hay uno que es de la sirvienta de Radharani. And the team leader of them is Rupa Goswami. Y la líder de ese grupo es Rupa Goswami. Now, if you want to apply the job for that, you need to train yourself. Y ahora si uno quiere obtener ese trabajo, uno tiene que entrenarse uno mismo. If you won't get trained, Si no te entrenas, how would you reach there? ¿cómo vas a llegar ahí? You won't be. No lo vas a hacer. And that's why everywhere in the scriptures, it says that you have to do two practices. External practice as well as internal practice. Por eso es que en todas las escrituras se dice que uno debe realizar dos prácticas, la práctica interna y la práctica externa. External practice means reading Bhagavatam, doing the worship in a correct way. Externa significa leer el Bhagavatam, hacer la adoración de forma correcta. There are mainly 5 types of practices. Hay principalmente 5 tipos de prácticas. Right kind of a
sadhu sangha, un sadhusanga correcto, right kind, sajatiya. Sajatiya means that I want to associate with those sadhus who can actually uplift my devotion. Sajatiya. Sajatiya quiere decir que yo me quiero relacionar con solamente esos sadhus cuya asociación me puede elevar. If I want to do the business in coffee, so I want to be with those successful businessmen who are doing the business in coffee. Si yo quiero hacer negocios con el café, me voy a querer relacionar con esos hombres de negocio que son los más exitosos en la venta del café. So it's very important. If you will go and start associating with other businessmen, pero no se va a asociar con otros hombres de negocio, you will not get what you're supposed to get. No vas a obtener lo que tendrías. So usually, janam chasya pratistham nij samhitam is kind of a one thing. Sorry, Usually janam chasya pratistham nij samhitam is the one thing. I mean, associating with those devotees who are already following this path. Entonces, el asociarse con aquellos devotos que ya están siguiendo este camino. So, being with them, learning from them, understanding everything from them. El estar con ellos, el aprender de ellos, el entender todo a través de ellos. Getting trained for the job. Es entrenarse para el trabajo. Is one thing. Eso es una cosa. Then, tat katha ratascha chasau. That now, specifically, you have to start listening to the katha, pastimes. Y que ahora específicamente uno debe comenzar a escuchar los kathas, los pasatiempos. To get some greed, to get some more interest, can drive you crazy. Para tener más codicia, para tener más interés, para volverte más loco. To make you feel like, I want it, I only want this. Para hacerte sentir que yo lo quiero, yo solo quiero eso. Sarup Goswami is saying. Eso lo está diciendo Shri Goswami. And the fourth one is, Kuryat Vasam Vraje Sada. That you have to live in Vrindavan. Always, Sada, always. El cuarto es que uno siempre debe vivir en Vrindavan, que Sada significa siempre. Now, Jiva Goswami writes, please don't be confused. Physically also you can live there, or mentally also you can live there. Entonces Shri Goswami escribe y dice, por favor no estén confundidos, que uno puede vivir ahí, tanto físicamente como mentalmente. You know how the soldiers, they do their training. Así como los soldados hacen su entrenamiento. They put in the field, there is two parties, they make one party enemy, other party, they become the soldiers. And then they do the demo of this is a real fight, war is happening, and we are getting trained. Entonces tiene un campo grande y de un lado ponen como un partido y del otro al otro. Entonces ellos serían como que están del lado del enemigo, es el otro. Y le dicen, bueno, ahora tienen que entrenar, que así es como luce una guerra. So training, in a very same way they make, they learn how to free the hostages. So they make one house. Then they put so many different, idols, or there are some of them act as the kidnappers. Entonces también les enseñan a cómo salvar a... Defenderse como a cómo salvar a un secuestrado, una persona secuestrada. Entonces crean como una casa y ahí ponen a una persona que es el que raptó, Right. secuestró, So, to train themselves. para entrenarlos.
Now Radha and Krishna lives in Vrindavan only. Entonces Radha y Krishna viven solamente en Vrindavan. They are not in Colombia. No están en Colombia. They never step out of Vrindavan. Ellos nunca salieron de Vrindavan. So mentally we have to be there, training ourselves. Entonces mentalmente debemos estar ahí entrenándonos. So the training has to be in the mood of Vrindavan. Entonces el entrenamiento debe ser en el humor de Vrindavan. So Kuryad Vasam Vraje Sada. That always then you have to be, mentally you have to be in Vrindavan. Que siempre uno debe estar mentalmente en Vrindavan. That's the fourth thing for the Raganuga Bhakti, Rupa Goswami have spoken. Y eso es el punto número 4 que habló Shri Goswami para el Raganuga Bhakti. That's how it starts. Así es como comienza. Second question. Segunda pregunta. See, Madan Mohini, that's the very first question from your side. La primera pregunta es, ¿qué haces? Mentira. Él hablaba de el amor incondicional y de Mahaprabhu desarrollando como esta innovación en el mercado, ¿no? Cuando él hablaba de eso. Pero dijo algo, y es que en una primera etapa el amor es condicional, ¿sí? Como condicionado, tiene ciertas condiciones, y luego se convierte en incondicional. ¿Cómo es ese proceso? Okay, so you spoke about this unconditional love, how Mahaprabhu brought this new to the market, and you were explaining that at the beginning, this unconditional love has conditions, and then it becomes unconditional. So how is this process from conditional to unconditional? There's two types of processes which happens. Ocurren dos procesos. In the very first process, what happens is that you start. En el primer proceso no comienza. Now, Krishna in Bhagavad Gita are saying that there are 4 types of devotees. Ahora Krishna en el Bhagavad Gita dice que hay 4 tipos de devotos. One is inquisitive. Uno es inquisitivo. Second one is knowledgeable. El segundo es conocedor. The third one is the one who has sorrow, sadness. El tercero es aquel que tiene tristeza. And the fourth one who has desire. Y el cuarto, el que tiene deseos. He nowhere says that the bhakti can start without desire. Él en ningún lado dice que el bhakti puede comenzar sin deseos. So obviously people have their desires. Entonces obviamente las personas tienen sus deseos. Now we have to understand. Y ahora debemos entender. When we are approaching Krishna, we have to limitize those desires. Cuando nos estamos acercando a Krishna, debemos limitar esos deseos. That's the very first thing. Y eso es lo primero. It's not like every day I'm just going to Krishna and asking, please do this, please do this. I'm making him a manager of my life. No es así como que todos los días me acerco a Krishna y le digo, hace esto, hace aquello, porque si no lo estás haciendo Krishna el manager de tu vida. And Krishna says, I only become a manager of the sadhus, not everyone. Y Krishna dice, yo solo me convierto en el manager de los sadhus, no de todos. Yoga Shem Vayamaham, that I take care of all the sadhus. Que yo cuido de todos los sadhus. So, we start with a very limited desire. Entonces comenzamos con deseos limitados. And in the process, we try to attain that desire. Y en el proceso intentamos de obtener el deseo. Once that desire is done, Una we become unconditional. vez- No more desire. Una vez que ese deseo ya se terminó, nos convertimos en incondicionales. But Ya that no has to be deseos. chosen very strictly in a correct way. Pero eso debe ser elegido estrictamente de la forma correcta. Otherwise, what happens is sometimes you start with the one desire and somehow your mind tricks you and one can become 10 and then 20, then 30, then 60. De lo contrario, lo que ocurre es que uno comienza con un deseo y la mente comienza a hacer que en 10, 20, 15. It's like how Dhruv Maharaj. Now he went to Krishna because he wanted
something above than, any abode above than Brahma. Como Dhruv Maharaj, que se le acerca a Krishna porque quería una morada Above. más por arriba de Brahma. When Krishna came and Vishnu came and asked, so what do you want, Dhruv? Vishnu se le acerca y le dice, ¿qué es lo que quieres, Dhruv? Now in that process of his bhakti, he started with all the desire, but when he saw Krishna, he was like, no, I don't want any abode. Entonces en su proceso del bhakti, él comenzó con varios deseos, pero en el momento en el que vio a Krishna, Krishna dijo, no quiero nada. What do you want? And he says, I want to be associating with those devotees who sing your glories. Entonces cuando Vishnu le dice, ¿qué es lo que querés? Él le dice, yo quiero tener la asociación de aquellos devotos que cantan tus glorias. Why do you want to be with those devotees? ¿Y por qué querés estar con esos devotos? Because I want to be drunk in the Krishna rasa. Porque quiero estar ebrio en el rasa de Krishna. That's what Dhruv Maharaj is speaking. Y eso es lo que está diciendo Dhruv Maharaj. So you start with one fixed, one desire you ask, and then in the process it will become already unconditional. Entonces uno comienza con un deseo fijo que lo pide y en el proceso, en un momento, ya se va a volver incondicional. And the second way is, Y la segunda manera es, who is the president of this country? ¿quién es el presidente de este país? Se llama el tigre. Okay, whoever that is, let's say. Sí, We don't know yet. Very good. So, what I wanted to say, now for every single thing you need in your life, pero para cada cosa que vos necesitas en tu vida, you won't start ringing and nagging the president. no vas a comenzar a tocarle el timbre al presidente. In a very same way, we have our understanding. Krishna is too busy with Radharani. Radharani is too busy with Krishna. De la misma Why the heck do I need to disturb them? De la misma manera tenemos este entendimiento que Krishna está muy ocupado con Radharani y Radharani está muy ocupada con Krishna. Entonces, ¿por qué debería ir a molestarnos? Like, why do I need to go? This body is been given for the spiritual practices to attain Him. ¿Por qué voy to go? Why do I need to go to Radha and Krishna to ask anything? Porque ¿por qué yo debería ir a Radha y Krishna a pedirle algo si este cuerpo fue hecho para hacer los servicios espirituales? Now, am I the only one who is suffering? ¿Y ahora yo soy el único que está sufriendo? No, I see even the spiders are suffering. No, si veo hasta las arañas que están sufriendo. Every 5 days they make one new wave and you come and hey, wave here, clean. Que cada 5 días hacen su telaraña y que uno se le acerca y va a las corre. You talk about, see, any mosquitoes come, you put all the things, to kill the mosquitoes. They should be going to Krishna. Que cada vez que aparecen mosquitos uno pone varios productos para matar a los mosquitos, que ellos deberían ir con Krishna. In this way, if you start to see each and every jiva in a different species, you will see that they are suffering more than us. De la misma manera, si comenzás a ver a todas las distintas jivas, distintas especies, que vas a ver que están sufriendo más que nosotros. They don't have the home, they don't have the food. No tienen un hogar y no tienen comida. They don't even know whether they will be alive next moment or not because of us. Que ni siquiera saben si van a estar vivos el siguiente momento o no debido a nosotros. If you really think about any jiva in this world, they are suffering more than us. Si pensás en cualquier jiva de todo este mundo, vas a ver que están sufriendo más que nosotros. Because of our selfish reasons mainly. Por nuestras razones egoístas principalmente. So, technically or logically, those trillions of infinite of jiva, those who are suffering because of us, they should be going to Krishna. Entonces, técnicamente o lógicamente, esas
trillones y trillones de jivas que están sufriendo debido a nosotros, ellos deberían ir a Krishna. But they don't have Okay, intelligence. So because of that, they don't understand there is a God. Pero no tienen inteligencia y por eso es que no comprenden que hay un Dios. So they don't go. Entonces no van. The intelligence has been given to us. La inteligencia se nos fue otorgada a nosotros. To use it correctly in a way so you can have a right life. Para ser utilizada de la forma correcta si uno puede tener una buena vida. But we did not use our intelligence in a right way. Pero no utilizamos nuestra inteligencia de forma correcta. Now everyone have their own suffering, but we have become too sensitive with our own sufferings. Ahora todos tienen sufrimiento, pero nosotros nos volvimos muy sensibles con nuestro propio sufrimiento. And our sufferings are not in comparison to all the jivas in this world. Y que nuestro sufrimiento no se puede ni comparar con el sufrimiento de todas las jivas de este mundo. So I'm not demeaning anyone's suffering, anyone's pain. Entonces no estoy como bajando, dándole menos valor a tu sufrimiento. I'm just saying. So Krishna is like, just understand this world is full of suffering. Entonces Krishna understands, ¿no? Krishna is saying that please understand. Krishna está diciendo, por favor entiendan que este mundo está lleno de sufrimiento. Because this is the world of Maya. Porque este es el mundo de Maya. If you come to me and ask, please remove one suffering, I know Maya will come and do her magic and put another suffering. Entonces yo le pido que por favor me remuevan sufrimiento y el sufrimiento se remueve. Igualmente sé que Maya va a venir a hacer su magia y me va a dar otro sufrimiento. Because she is following Krishna Porque ella perfectly, according to Gita. Porque ella está siguiendo a Krishna perfectamente acorde al Gita. But we are not. Pero nosotros no. According to Gita, whatever sufferings are happening, we have to contain ourselves. ¿No tú? Contain. Acorde al Gita, cualquier sufrimiento que nos esté ocurriendo, nosotros debemos como contenernos a nosotros. Because all the good things or the bad things are happening because of the previous life, karma's fruit. Porque todas las cosas buenas y malas nos están ocurriendo debido a los frutos de acciones pasadas, de las vidas pasadas. In everyone's destiny, it is already written how much money you will get, how much education you will get. En el destino de todos se encuentra escrito cuánto dinero uno va a obtener y cuánta educación uno va a obtener. How much happiness you will get, how much suffering you will get. Cuánta felicidad y cuánto sufrimiento vas a obtener. So, when we understand that this is the whole game is of my soul who have been in the previous lives, and I'm getting all the destiny, good suffering and happiness. Entonces, cuando entendemos que todo esto es como un juego, de que mi alma, en mi vida pasada, como que en esta vida está obteniendo todo ese sufrimiento de la vida pasada. And then we think, I'm just a one person out of billions or let's say infinity of souls. Entonces hay que entender que yo soy solo una persona dentro de almas infinitas. And thinking, let me just call Krishna, let me call President to sort out my issues. Yo pienso, déjame que llame a Krishna, que llame al presidente para que me resuelva todos los problemas. So our acharyas have said, stop doing that. Nuestros If you acharyas, get wise enough, intelligent enough, don't do that. nuestros acharyas dijeron que dejes de hacer esto, que si obtenés la suficiente inteligencia, que lo dejes de hacer. And that's what we understand from Prahlad Maharaj. That's what we understand from Pandavas. Y eso es lo que entendemos con Prahlad Maharaj y de los Pandavas. Prahlad Maharaj didn't ask, oh Krishna, I'm your devotee, look, I'm suffering. Didn't ask anything.
Prahlad Maharaj nunca le pidió nada, nunca dijo, Krishna, soy tu devoto y estoy sufriendo. Él nunca le pidió nada. Now, Pandavas were the cousin, primera, right? Primos. Primos of Krishna. Que los Pandavas eran los primos de Krishna. Did Krishna help? Y Krishna los ayudó. Did they complain? Y ellos Pandavas complain in their entire life, you are our primo and then we are suffering. Look. Y si los Pandavas se quejaron en toda su vida, le dijeron, son nuestro primo y nosotros estamos sufriendo. They loved him unconditionally. Ellos lo amaban incondicionalmente. And because of that reason, whatever sufferings they had, they never cared about them. Por esa razón, todos los sufrimientos que ellos tenían no le importaban. Why so? Because of that unconditionalness, they became sadhus, sages. Y que por esa incondicionalidad es que se convirtieron en sadhus, en santos. And because of that, Krishna became the manager of their life. Que por esa razón Krishna se convirtió en el manager de sus vidas. So whenever, because of the previous life destiny, Entonces, en el momento que sea por el destino de vidas pasadas, they had to face the hardship. tuvieron que enfrentar un momento duro. The hardship came, but with that Krishna also went to Y those Pandavas. Krishna went to those Pandavas. Entonces, cuando llegó el momento duro, Krishna también fue con los Pandavas. So the suffering came for a second, then they were removed by Krishna. Entonces, el sufrimiento llegó por un segundo y luego fue removido por Krishna. So whether you ask him for your thing or you reach to that level where Krishna is ready to take care of you. Entonces, ya sea que vos le pidas algo personal o que Krishna, que llegues a ese nivel en el que Krishna va a cuidar de vos. So the wise ones, our masters have said, choose the second one. Entonces los sabios, nuestros maestros nos han dicho que elijamos lo segundo. So by understanding that whatever my business is my business, I cannot just go and approach president every second moment with my problems. Al entender que cualquiera sea mi negocio o mi problema, que es mío y que no puedo acercarme al presidente con cada problema que yo tengo. So this is unconditional. We are not, because what happens is condition comes with the condition. You have to do it. If you won't do it, I will become unhappy with you. Entonces eso es lo incondicional, pero nosotros tenemos esta condición de que si vos no me das eso, entonces yo voy a estar infeliz. Now what happened? I tell you, I met one of the devotees who built some temples of Krishna. Que yo conocí un devoto que construyó templos de Krishna. He was so impressed by my kathas. He had organized some of my kathas. Estaba muy impresionado por mis kathas y organizó otros kathas He míos. was not my disciple. Él no era mi discípulo. So one day I was just sitting with him. It was my first time. Que un día yo estaba sentado con él y era la primera vez. And he started complaining about Krishna. Y él comenzó a quejarse sobre Krishna. He invited me to give katha, but he started complaining about Krishna. Él me invitó a dar un katha, pero comenzó a quejarse de Krishna. Why was he complaining? ¿Y por qué se estaba quejando? He was like, I built this temple of Krishna, I built that temple of Krishna. And what did Krishna give? He gave me heart attack. And because of that, I had to be in ICU for 3 days. I stopped chanting Krishna's name since then. O sea, yo construí templos de Krishna, pero ¿qué es lo que me dio Krishna? Me dio un paro cardíaco y debido a eso es que tuve que estar en terapias intensivas y ahí después dejé de cantar sus nombres. I said, cholesterol gives you heart attack. Y yo le dije, el colesterol te da un paro cardíaco. Krishna doesn't give you that. No es Krishna que te da. But he wanted that Krishna comes and take care of me. Pero él quería que Krishna le cuide de él. My Krishna is very different. Que mi Krishna es muy diferente. He is telling Arjun, shoot Bhishma, shoot on his neck,
shoot on his chest, shoot on his hands. Él está diciendo a Arjuna que le dispare a Bhishma en el cuello, en los brazos, en la cabeza. Shoot, shoot, and shoot with power. What is happening, Arjun, with you? Shoot with power. Pierce his body. Que dispares con mucho poder. ¿Qué es lo que te está pasando? Dispara con poder y atravesar su cuerpo. Imagine, Bhishma is very happy. Krishna is asking Arjun to kill me. Imagínense que Bhishma estaba muy feliz diciendo, Krishna le está pidiendo a Arjuna que me mate. Imagine that. That's how Bhagavatam starts. Imagínense que así es como comienza el Bhagavatam. The very first song in Bhagavatam is Kunti Stuti, the song of Kunti, Mother Kunti. La primera canción del Bhagavatam es el Kunti Stuti, que es la canción de Kunti, la madre Kunti. Who is saying that suffering is my only wealth? Please give me more suffering so I can remember you. Está diciendo el sufrimiento es mi única riqueza, entonces dame más sufrimiento si puedo recordarte. Then right after Kunti, the second Stuti is Bhishma Stuti, the song of Bhishma. Y luego de Kunti, el segundo Stuti es el Stuti de Bhishma, la canción de Bhishma. Now if Krishna comes and slaps on your face, you would be like, I don't want you. Pero si aparece Krishna y te da una bofetada en la cara, vas a decir, no lo quiero. What kind of a god are you? ¿Qué tipo de Dios Slapping on my face. te dando una bofetada? And there, he's very happy. Now imagine what kind of a devotee he is. Y él ahí está muy feliz. Entonces imagínense qué clase de devoto es él. There are two devotees. Arjuna is a devotee, Bhishma is a devotee. Hay dos tipos de devotos, que Arjuna es un devoto y Bhishma también es un devoto. And he's asking one devotee to kill another devotee. Y él está pidiendo a un devoto que mate a otro. So Krishna goes to Bhishma. And Bhishma is so happy to see him. Entonces Krishna se le acerca a Bhishma y Bhishma está muy feliz de verlo. Now that can happen in an unconditional love, Pero eso solo puede ocurrir en un amor incondicional, not in condition. no con condición. So condition is good. I mean, it's easy to connect with God. Condition is very easy. I'm not denying that. La condición es, entonces, bueno, es fácil conectarse con Dios a través de la condición, But it has its own restrictions. pero tiene sus restricciones. And one of the restriction is that it may not make you practice Gopi's love. Y una de esas restricciones es que quizá no te haga practicar el amor de las gopis. So if we are genuine to our practice in a correct way, Entonces, then I would say have your controlled desire. entonces somos genuinos con nuestras prácticas en el día a día. Te diría que le pongas una condición a tus deseos. And without expecting anything in return also. Y también sin esperar nada a cambio. Whether he gives or he doesn't give, but I have this very desire. Ya sea que él te lo dé o no, pero yo tengo este deseo. It's not like that, oh, if he doesn't give, oh, then you start complaining about it. Oh, I went to him, I asked him, he didn't give me. What kind of a God he is. Es así como que si él no te da, no te cumple ese deseo, que vas a comenzar a hablar mal y decir, ¿por qué no me da el deseo? ¿Qué clase de Dios es él? We just come with this understanding that he understands me better. He knows my past, my present, as well as the future. So he will decide in a better way what is good for me. Entonces tenemos este entendimiento que él me conoce a mí más que yo misma. Él conoce mi pasado, mi presente, mi futuro. Entonces sabe lo que es mejor para mí. So, as a child may want something, but the parents understand on that time what is good and what is not good. Así como un niño quizá quiere algo, pero los padres en ese momento entienden que si es bueno o no. So in a very same way, we accept that Krishna can, you understand better than us what our future can be, what is beneficial for us. So you decide what I need and what I don't need.
De la misma manera, decimos, Krishna, vos me conocés mejor, vos sabés lo que va a ser más beneficioso para mí y para mi futuro, y vas a hacer lo que yo necesito y lo que no necesito. And there is a third understanding, and very short one, crisp one. Hay un tercer entendimiento y es muy corto y muy crisp. Crisp. Incremental, aumentar. Like condensed. Condensed. Como resumido. Who is he? ¿Quién es él? He is pure love, Él es amor puro. right? How he is made? He is made by pure love. ¿Y cómo es que está hecho él? Él está hecho por el amor puro. Ananda Ghana Sindhu. Our acharyas are saying that he is the condensed ocean of the happiness. Los acharyas dicen que él es el océano condensado de felicidad. Now, if you will go to him and ask him, please give me something, what can he give? Entonces, si uno se le acerca a él y le pide, por favor, dame algo, que es lo que te puede dar. He can give what he has. Él te puede dar lo que él tiene. If someone have money, can give you money. Si tiene dinero, puede darte dinero. Many people go to Hanuman to get strength. Oh, Hanuman, give me strength, give me strength. Muchas personas se le acercan a Hanuman para poder tener fuerzas, que le dicen, por favor, dame fuerza. Dame Some fuerza. people feel some kind of a fear. They to go to Narsingadev. Please, Narsingadev, please, Narsingadev. No fear, no fear. Y aquellos que tienen temor se acercan a Narasimhadeva y le dicen, por favor, Narasimhadeva, que no quiero tener más miedo. Now Krishna is full of bliss. Y aquella está lleno de dicha. You go and ask him anything. He doesn't have those things. He only have bliss. Pero vos te le acercás y le pedís lo que sea, pero él no tiene esas cosas, solo tiene dicha. What can he give? Bliss only. So why to waste time to ask him something which he already doesn't have? Entonces, ¿qué es lo que él te puede dar? Solamente dicha. Entonces, ¿por qué desperdiciar tu tiempo en pedirle algo que él no tiene? What does he have? Bliss. ¿Qué es lo que tiene? Dicha. He can give you that. Y él puede darte eso. That's one of the understanding in Raganuga. Y ese es un entendimiento de Radha. Jai. Radha Raman Lal ki. Una? Okay, last. Ask. La última. Última. Para entender, yo tenía en mi cabeza que era como si fuesen distintos destinos que pertenecían a un mismo camino, desde los infiernos hasta Mathura, Maduria, en Dwarka, hasta llegar como a Vrindavan. Y yo tenía eso como si fuese algún tipo de esperanza en donde uno de alguna forma tenía una posibilidad de moverse hacia allá. Pero de alguna forma queda como la sensación que los que están en ciertas de esas posiciones no tienen movilidad, a excepción que pasen por esta realidad. No sé, suena como si fuese el pasaporte para poder mudarse de realidad. Y la otra es, esa es la primera parte, y la segunda es... Ahora porque no entendí muy bien la primera. O sea, vos tenés un entendimiento de que hay diferentes como locas o como reinos. Claro, como desde estar en un infierno hasta pasar hasta Vrindavan. Pero con lo que dice Guruji queda como la sensación que son como cajas que son fijas y que el único pasaporte es pasar por aquí como para poder acceder a esas otras. O sea, pasar por la moverse. tierra. Sí. Y de alguna forma también si uno mira el número de gopis que había, teniendo en cuenta que solo está Radha, Krishna y los gopis, pues arranca con un número bajo y después es un número mucho más alto. Entonces, ¿es un número fijo o es son cupos negociables? Sí, porque aparte también dicen que hay jivas que están en formas como objetos, entonces no son las únicas. En realidad son como 20 preguntas en una, pero necesito organizar esto. La primera no mucho. Bueno, igual sí, a ver, lo digo en inglés y vos decime si lo estoy diciendo en inglés. So, he is saying that as, you know, there are different like realms, if you want to say like that, realms.
Rooms? Locas. Locals. Dham. Dam. No, yeah, like State. they're different, like the Stages. hell State. and like you go up Okay, and okay. there's Abodes there or abodes. something. Yes. So he you the only way for you to reach Vrindavan is if you are in the earth. If you are in the other now you can't is Million cages, percent. then you can't. Million percent. This is the one. This is the one. This is the one. Yeah. And Bhakti Yoga, Madhurya, Raganuga is the only one. Sí, que solamente estando en el planeta Tierra, digamos, es que uno puede llegar al eterno Vrindavan siguiendo el Bhakti Yoga, el Raganuga Bhakti Madhurya. And the second question, he's saying that, as you were saying, in Vrindavan is only Radha, Krishna and the gopis, but so he's saying, like, is there a limited number of gopis that can be there? How many gopis started? Then it was like No. Because No, please, let me explain. You know how Earth is. Así como es la Tierra. Now let's just imagine in this way. If Krishna takes 1 million incarnations as Krishna on this earth, Imaginémonos que Krishna toma 1000 encarnaciones de él mismo en esta Tierra. will you come to know that he is there on the 1 million places? ¿Vas a saber si él está ahí en 1000 lugares? No. Earth is very big, different continents, different countries, cities, states. Que la Tierra es muy grande, que hay distintos continentes, países, ciudades, provincias. Now, how is this Earth existence in this universe? Pero ¿cómo es la existencia de esta Tierra en este universo? Pluck your one hair, divided by 1000. Que saques un pelo tuyo y que lo dividas por 1.000.000. That is the position of one Earth in the multiple whatever universes you can say. Esa es la posición de la Tierra en estos miles de millones de multiversos. Now, if we are talking about Krishna's Vrindavan, who is on the top. Y si hablamos del Vrindavan de Krishna, que está en lo más alto. Just imagine the head, not just the hair. Imagínate the head. Imagínate la cabeza, no el pelo. Not the hair and the 1 year, no 1000 parts. Porque no el pelo ni partirlo en 1000 veces. So, infinite of universes, and in infinite of universes, there are infinite of jivas. Entonces, en infinitos de universos hay infinitas Shivas. And in the infinity of universes, he chooses once. If there is an earth in that universe, he chooses to appear there. Y en infinidad de universos, si se encuentra un planeta Tierra ahí, él lo decide ir a ese planeta Tierra, lo elige. In this time, he had appeared 5,000 years ago on this earth. En esta era y en esta Tierra, él apareció hace 500 años atrás. So whoever is following him, at the end going there, Entonces, quien sea que lo esté siguiendo, que al final va a ir ahí. spiritual abode is very big. La morada espiritual es muy grande. So, according to the department, Krishna is there. Entonces, acorde al departamento que Krishna está ahí. By the help of Yogamaya. Por la ayuda de Yogamaya. Yogamaya is the controller or director in a way. Que Yogamaya es la controladora o como la directora. So, all our 6 Goswamis, they came to this conclusion because of one reason. Nuestros 6 Goswamis llegaron a una conclusión por una razón. In Srimad Bhagavatam, there is a story goes that one day, the scripture has been said that one day Narad Rishi, sage Narad, was visiting Dwarka. En el Srimad Bhagavatam hay una historia del santo Narad,
estaba visitando un reino and Narad went to 16,108 palaces of the queens of Krishna. 16,000. 108. 16.108 fue las 16.108 esposas de Krishna. And he went one by one. And he saw with every queen, Krishna was there. Él fue a visitar una por una y vio que con cada reina Krishna estaba ahí. And he was confused. Estaba confundido. How can that be possible? ¿Cómo puede ser posible? But Krishna is someone who is at the one place as well as he is everywhere. Pero Krishna es alguien que está en un lugar y al mismo tiempo está en todos lados. Now there is a whole chapter based upon this in our philosophical books, in the Sandarbhas. ¿En dónde Sandarbhas? In our Sandarbhas. Que en los Sandarbhas hay un capítulo específico que habla sobre esto. And it says that Narad also knew how to expand his bodies. Dice que Narada también sabía cómo expandir sus cuerpos. Narad could also expand his bodies to 10, 20, 30, 80, thousands, millions. Que Narada también podía expandir su cuerpo, que sean 10, 20, 1000 o millones. But expanding your body, it means that there is a one original soul and others are just the expansions. Pero el expander el cuerpo quiere decir que hay una que es el alma original y que las otras son expansiones. But Narad even couldn't understand Pero Narada ni siquiera pudo entender that when he is already the expert of one art of expanding, que cuando ella es experto en un arte de expansión, he could decode which one is the original Krishna. que podía decodificar quién era el Krishna verdadero. And he could decode 16,107 are not the original ones. Y que puede codificar que las 16.108, los 16.108 no eran los But originales. he got confused Pero él quedó confundido. because in every palace of the queens, there was an original Krishna who was sitting there. Porque en cada palacio de las reinas había un Krishna original sentado. So now Narad is confused. How many Krishnas are there? Entonces ahora Narada está confundido y dice, ¿cuántos Krishnas So in son? a very same way, De la misma manera, Vrindavan is not that small like how you see it right now in Vrindavan. que Vrindavan es tan pequeño como uno ve ahora. The eternal Vrindavan is like your size of a head or infinite. El eterno Vrindavan es como el tamaño de tu cabeza, que no sé qué, y es infinito. So in there, Krishna is doing the different leelas, different pastimes with his different devotees. Y ahí Krishna está realizando sus diferentes pasatiempos con sus distintos devotos, But the coordination of as such that no one actually can decode that. pero la coordinación es tal que nadie puede decodificar esto. No one can decode it. Nadie lo puede decodificar. So if in this kunja, means grove, Krishna is eating with all the gopis and everyone, if the different mood of gopis want to be with Krishna, then Krishna would be with them, in a different grove. Entonces, si en un kunja, que es como una arboleda, está Krishna sentado comiendo con diferentes gopis, y otras gopis también quieren estar con Krishna sentados en otra arboleda, que él también va a estar en esa otra arboleda sentado comiendo con los gopis. That's what the Vedas says. There is a very famous verse of Vedas. Hay un verso muy famoso de lo que dicen los Vedas, And it would be beautiful for any one of you to actually read that verse. y sería muy hermoso si todos ustedes pueden leer ese verso. Purnamida Ishupanishad. is everywhere. It's not just in one Upanishad, it is in every Upanishad. Que está en todos los Upanishads, no solo en What I want to say is, uno. Purnameva Vishashyate.
the end happens of this verse is that from the Purna means complete, from the complete, if any portion is taken out, that portion becomes complete in itself. Ok, lo que dice al final del verso es que si de lo que está completo uno saca una porción, esa porción va a ser completa en sí misma. And what is left is also complete. Y lo que queda como está también completo. La personalidad de Dios es perfecta y completa debido a que Él es completamente perfecto. Todo lo que emana de Él, tal como ese mundo de fenómenos, está perfectamente equipado como un todo completo. Todo lo que se produce en todo completo también está completo en sí mismo. Debido a que Él es el todo completo, aunque tantas unidades completas emanan de Él, Él permanece completo en lo remanente. Completo. So, in there, infinite of jivas can go and stay. Entonces ahí pueden ir infinitas cantidades de jivas y quedarse. Just imagine this, we are talking about that. Talk about just the Sankarsana. In every breath he takes, infinite of universes he inhales. When he exhales, infinite of new universes comes out. Si hablamos de Sankarsana, que él cada vez que inhala infinitas cantidades de universos y cuando exhala infinitas cantidades de universos. And he's just a small portion Y eres una pequeña parte of Krishna's creation. de la creación de Krishna. So, at Krishna's place, everyone are welcome. Entonces, en el lugar de Krishna, todos son bienvenidos. And there is no issues of population or something is less or something is too much. Entonces, no hay problemas de población ni de nada que sea menos o que haya de más. Bueno, de Radhe Radhe. Krishna Krishna. Feliz noches. De población. De Radha.